When I was in Zambia a month ago, Jeff Judah came to Zambia with some other people, and they pretended that they wanted to do a protest. They went to where the CCC guys were, and instead of having a protest, they spent the whole day just walking around in Lusaka. They didn't come to the venue of the protest. People like Madzibaba Veshanduko, who paid the money. I gave Madzibaba Veshanduko money to come to Lusaka, and he didn't show up. He took the money, used it, and he's disappeared ever since. And now he appears on various channels, pretending as if there's a protest. Zviri kuitika manje ndo zviri kutodiwa neZANU-PF kunzi zviitike. We can see mapato nemapato evanhu vachiita kunge vari kupandukirana, vari kukandirana mashoko. It's ZANU-PF strategy. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonua nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zviri kuitika manje ndo zviri kutodiwa neZANU-PF kunzi zviitike. We can see mapato nemapato evanhu vachiita kunge vari kupandukirana, vari kukandirana mashoko. It's ZANU-PF strategy. Panapa ndinongouya nazvo sezvazviri ndokupai, and ndakazvitaura before and ndichazvitaura again. Ukanyepera vanhu, tikataura kuti wanyepera vanhu, hatireve kuti tinokuvenga and tichitongokudza kuti aiwa usapota uchinyepera vanhu. And iwo ukatsurwawo, tsurikawo, woonekwawo kunzi ona uyu achinja. But ukangoita game yekuramba uchingonyepera vanhu chete, pakashata. Panapa ndine mashoko andinawo, ndine video randoda kukuratidzai. Ndosaka ndichiuya neumbowo proof inoratidza kuti handisiri ndadaro, ndazviwana uku ndokwazviri kunzi zvakati. Saka panapa unowana information yakasiyana siyana. Ukatozoya panapa uchitozotaura kuti holi uri kunyepa ka. Kwandee ndawana information iyokoko ndokuri kutonyepwa ikokoko, pandenda kuratidza iumbowo. Anditika pane kakurwisana, confusion kari kuitika pamazuva ekupedzisira anaya SADC protest, national shutdown. Pane mashoko ari kukandwa kubva kuna mukoma Gambakwe achienda kuna mukoma Jeff Judah naMadzibaba Veshanduko. Handizozivo, but by the end of this video uda kutozotaura kuti mutengesi ndiani. Because right now mukoma Gambakwe vari kukurudzira vanhu kuti protest haina chaichachinja, haina chairi kuchinja, ndo zvinhu zviri kutodiwa neZANU-PF. But for the past few months vaitaura kuti tichaenda kuBotswana, tichaenda kuZambia tonoratidzira, ende ndichange ndiri muZimbabwe ndichiratidzira. Final week vachinja. Ndonakirwa zvangu nezvinenge zvichiitika. Ndisiyei ndinakirwe zvangu. Hapana, ndo zviripo, ndo information. Ini ndouya neinformation sezvairi. Nayo ndo andakupai mozvionera mega, mozosarudza kuti ichi chinenge chokwadi, uku kunenge kunyepa. But umbowo tetaita sei tetakupaya nditika. Sandiri kuti kana une business raunaro rauroda kushambadzirwa, aiwa panapa tinokushambadzira baba. Namba dzangu ndidzodzi
idzo dziri pascreen idzo. Ndibate tiite sei tishambadze bhizimusi rako risvike kuvanhu. Kana une nyaya yaunayo, kana une maonero ako akasiyana nemaonero ari kuitwawo nevamwe, uchida kuti asvike kuvanhu, tikamaona kuti aiwa maonero aya kaya akakodzera kunge achinzwikwa neruzhinji reZimbabwe, neruzhinji aiwa, tinoita sei tinokuunza paplatform. Ndibate panhamba idzodzo, handitika toita sei tofambira nyaya dzacho. Right, ndinotenda nesapoti yamuri kupa gwenzi ririkupisa zvamanje manje, gwenzi ranetsa, gwenzi riri kurapa musoro, musana, mudumbu, ingave ameno chirwere chese chawangofunga, chirwere chese chawangofunga, gwenzi rinorapa, and it's 100% natural herbs baba. Saka kana uri muZimbabwe bata nhamba idzo dzakanzi Zimbabwe idzo, kana uri kuSouth Africa bata nhamba dzakanzi chii, dzakanzi South Africa idzo, handitika woita sei wobatsirwa, handitika. Ende gwenzi iri zvarakanakira ka, it's 100% midzi, 100% mashizha, hapana kana tudobidobi turipo twakaita sei twakaiswa mukati. Gwenzi rinoshanda kuvarume, gwenzi rinoshanda kumadzimai, kwese rinoita sei rinoshanda, handitika. Ndo gwenzi racho iroro, ndo zviri kutoitika chii zvamanje manje, handitika. And then register company in South Africa, register company in South Africa, uitewo mapepa, uitewo munhu pane vanhu, kwete kungoita tumabhizimusi tusina kuita sei tusina kurejestwa, handitika. Bata Owen panhamba idzo dziri apo idzo, womutaurira vanhu vese ava unovaudza kuti tabva nekuna DJ Holly vanokupai madiscount anotyisa, anoshamisa. Saka bata Owen panhamba idzo idzo, wotaura kuti Owen tabva kuna DJ Holly ari kuti hanzi unokwanisa kuti registera company. Aiwa, inini handitaure zvinhu zvemusoro wangu, handitaure zvinhu zvekuita sei zvinhu zvekunyepa, handitika. Nhamba dzaOwen ndidzodzo idzo dziri apo apapo. Saka bata Owen, wotaura naye, okuitira mutactic wacho, woita sei wovhura chi a bank account. As you can see nditoriwo naro iri account yangu iri, let me see kuti rinooneka here. Vanoona apo New Sound Studios, 0.5 Creative Studios apo, ndo kadho rangu iri. Saka bata Owen, wakomana vari legit, havaite zvinhu zvekutenderera tenderera kana zvekuita sei zvekupinda nekuseri kwenhingirikina, handitika. Right, rega tipinde munyaya. Ndonakirwa zvako iri. Rega tipinde munyaya. Sada tichange tanzwa mashoko amukoma Gambakwe apa zvavari kutaura. And then I will have to make effort kuti ndibate Madzibaba Veshanduko, ndobata mukoma Jeff Judah, vopindurawo kuti vari kuzviona sei. But ndambozvitaura kwekutanga kuti zviri kuitika izvozvizvi, it's ZANU-PF plan. Kutokonzeresa confusion kuri kuitika ikoko ibasa reZANU-PF. Aiwa, isusu tinenge tichizviona, tichitaurawo nawo futi vachitotiudzawo zviri kutoitika. Kusataura kuti tine masources hazviri kuti hatina. Kusataura panapa kuti tine midzi yatinayo hazviri kuti hatina. Kusataura panapa kuti tine minamato yatinotombonobata kugomwa hazviri kuti hatiende kugomo, but tinonyarara. Ndosaka muchiona tichiuya panapa takasimba everyday tichitaura kuti aiwaka izvi zviri wrong, izvi zviri right, tisingavhunduke, tisingatye, handitika. Saka regai tipinde muvidhio tiite sei tinzoti zvakaita sei zvakamira sei apa. When we as Zimbabweans start following people like Jeff Judah, we are lost. So let me show you what Jeff Judah did this weekend. So I'm going to take you to yekuti hurumende yeZimbabwe inotsika yekuburisa mamiliyoni zvakati wopano ada kuona musoro, ada kuramba kuenda kuma-elections. Saka zvaizodhakira ZANU-PF ndobva waburisa bhegi remari zvikanzi mari ye-election fund. Ava nokuda mari anachamisa ndobva wamanya ndobva watora bhegi ndobva wapinda kuma-elections. Havakadyiwa kare because chavaida imari. It's bad, it's cash. Anodisa mari mufana zvokuti anybody can buy him out. Tine mafamilies ari kuchema aishandira Mnangagwa kuzvimakambani zvaMnangagwa. Kampani yake Chamisa Law Firm ndio yakanorepresenta. Iye Chamisa achirepresenta kampani the very idiot kuti vanhu vasabhadharwe. Right, so this is, I'm just showing you a sample here. This is Jeff Judah attacking Nelson Chamisa in a private group. So if you want this video,
this audio. I'm going to share it with you. You can WhatsApp me and I'll send it to you. What I'm trying to say to you is most of the people that you see in public, they're actually not part of any opposition. They are fake. Like they pretend to be opposition, but they are not opposition. When I was in Zambia a month ago, Jeff Judah came to Zambia with some other people, and they pretended that they wanted to do a protest. They went to where the CCC guys were, and instead of having a protest, they spent the whole day just walking around in Lusaka. They didn't come to the venue of the protest. People like Madzibaba Veshanduko, who paid the money. I gave Madzibaba Veshanduko money to come to Lusaka, and he didn't show up. He took the money, used it, and he has disappeared ever since. And now he appears on various channels, pretending as if there's a protest. Key leaders of, who pretend to be key leaders of CCC, we invited them to Zambia, to Lusaka to come. During that time when I was in Zambia, they said they were coming. They even made arrangements that they were coming to Lusaka, but they didn't show up. So what you have is a bunch of people that are pretending to be opposition, but they're actually not working with opposition. And there are various people funding these people who are talking about the protest. Because a protest will allow Mnangagwa to arrest people. Right, muri kuzvinzwira mega mashoko aya ari kutaurwa aya. Hanzi Madzibaba Veshanduko vakapiwa mari kunzi vaende kuZambia. Havana kuenda kuZambia. Vakadya mari. Vakuzongobudikira. Patuma-channels hanzi vakubudikira kuhapana vetuma-channel vachitaura kunge kune protest. Protest hakuna. As if kune protest. Pakashata. Zvamanje zvandiri kuudzai ndezvekuti I'm going to repeat this. Zviri kuitika izvozvi. This confusion is what ZANU-PF want, and it's working, and zviri kutoshanda. Pointing fingers kuti this one is opposition, this one is CIO, this one is Chakati, but isusu panapa tinongodziziya dzakadaro. Maonero enyu nemafungiro enyu. Wamunoti mutengesi ndiani? Wamuri kuti mutengesi ndiani? Chingoisa comment section wotaura maonero ako. Hanzi vanhu vese vamuri kuona vachitaura kuti kune protest, they are fake. They pretend like they are working with opposition, but ndana chabangu vatengesi. Amawana rekatipezeka video tinzotaufa. If they say there's a protest, they can then arrest people. Whereas the actual strategy that they don't want is a formal dialogue, and that dialogue would take us to a transitional system, then fresh elections. So what Mnangagwa hates is dialogue. He does not want dialogue. He wants a protest. So if you see someone talking about protest, that person is talking the language of Mnangagwa. Mnangagwa wants a violent protest which he can crash, and then you won't have a strategy. So just be careful about people talking of protests. There is no end benefit of a protest during SADC. Right. Mukoma wangu wakaenda kuBotswana. Vaenda kuBotswana vakadzoka vakataura kuti aiwa zvatodhakwa inonzi idi yatogadzwa. Vakatiratidza mapictures, tikatomaona mapictures variko vachitotora toti incoming outgoing chichi zvese izvo takaita se takazviona. Mvavati chinhu chasara kuenda kunoratidzira kumusangano chaitwa kuZambia nekuzoita zvakaitwa kuKenya kuHarare ndo chinhu chasara, which means kuti protest kudemonstrata ndo chinhu chega chaita sei chasara. It's up to Zimbabweans, and for the past 2-3 months he has been preaching the same gospel of protesting. Tichano protester, tichano demonstrator. People are tired. Mnangagwa ari kuuraya vanhu nenzara, chakazoti chikazoti. But right now, the final week,
vachinja magoalpost. If you remember, ukaenda pachannel panapa pane video randakaisa rakanzi Gambakwe exposed by a subscriber. Akataura zvikanzi nyaya dzaGambakwe hapana kana 1 inobuda. Inotanga ichitapira so, muchiisirwa chisipunu cheshuga mumukanwa, muchinakirwa, then pekupesira inozongochinja yobva yanzi zvazoti. Though the same thing chamuri kuona apa. For the past 2 months, he has been preaching about demonstrations, going to Botswana, going to Zambia, coming to Zimbabwe to demonstrate. But right now he's saying Mnangagwa doesn't want dialogue. We need to sit down and talk na Mnangagwa. He's not telling us kuti totangira papi as Zimbabweans, tonogara naye pasi papi. Tichitaura kuti chii. Murona the confusion where it is now. And a lot of people are buying into this gospel. They say, okay, protest will not work, a dialogue gundoro no Buddha manje. But who's gonna head that dialogue? Ndiana chanogara pasi nawo ma key players kuti Chamisa uya kunoku, Mnangagwa uya kunoku, gara ipasi wakomana ngatitaure tidai takuenda kumberi tichidai so. Besides Sadiq. Takaona zvakaitika pana Mugabe naTsvangirai. Sadiq yakauya akagarisa vanhu pasi, vakakurukura pakaita hurumende yemubatanidzirwa. Zvinhu zvikatanga kutofaya, tikatotanga kunakirwa tese. Amen, kuti munoionawo sei nyaya iyi. Pandambozvitaura and I will keep on talking about it pavideo rino iri kuti what is happening right now. The confusion iyo yakutoitika iyoyoyo. Ndo itoripo iyoyi iri kutodiwa kunzi inge iripo zvinge zvakatodai so. Pakashata mawani rega tinzwe pamberi utaufa. Produced the CM report that said Mnangagwa rigged the election. So what are you protesting for? All you need is Zimbabwe to be on the agenda, and then SADC to make a pronouncement on what should happen in Zimbabwe. You don't want a protest. You now want to formalize a process, and so we should all be careful about how we proceed. Everyone right now talking about the protest is working for Mnangagwa. They are actually working with Mnangagwa. Zvamanje munhu wese ari kutaura nezveprotest is working for Mnangagwa. Vari kushanda naMnangagwa, vari kushandiswa naMnangagwa. Amenoti munoti chiine mashoko aya. Isa comment mucomment section wotaura kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa here. Pakashata rakati padzose papo pamwe atanyatsopanzwa. And so we should all be careful about how we proceed. Everyone right now talking about the protest is working for Mnangagwa. They are actually working with Mnangagwa to try to get you guys confused. There's a lot of an attempt to get you confused. But the simple matter is you want Zimbabwe on the agenda. You want the CM issue to be on the agenda. You want SADC to issue a communique on Zimbabwe and the CM report. Mawana mazvinzwira mega inini panapa ndina munhu wandiroshora, ndina munhu wandirovenga, ndinongotaura chokwadi sezvachiri. Ndauya nazvo ndakuratidzai mazvionera. Hanzi Chamisa not planning SADC protest. Chamisa haanambobvira ataura nezveSADC protest, haanambobvira ataura anything. Akazvinyararira mukomana. Musuno makamunyebera kuti mukomana anga akasungwa, anga akabatwa akarambidzwa kuenda kuKenya, akaramba akanyarara zvake mukomana. Nezuro takamuona achitwita zvake akanyarara. Haana kana chaari kumbotaura. Vanhu ndo vari kungotaura kuti tichadai. Mawane chaiyo. Ndo nyaya dzacho ndo zviri kuitika zvamanje ndo zvangandangoya kuti ndingokuratidzai, ndingokuonesai, but I will make sure kuti nhasi by end of today ndabata Madzibaba Veshanduko, ndabata mukoma Jeff Judah, tonzwa kuti vanoti chii pamafungiro avo. But kana ndisingakanganise ndakamboona hangu mapicture amukoma Jeff Judah variko kuZambia.
vachiratidzira vakagara paitwa press conference neAl Jazeera and stuff like that. Handizoziva hangu kuti yanga iri different location here kana kuti kwakuri ikoko chaiko ma1 but a reminder zviri kutoitika izvozvizvi it's ZANU-PF's plan. Vakatozvironga and ZANU-PF haina kupusa mafungiro amunofunga kuti yakapusa zvekudaro. Aiwa, mafollowers ayo ndo akapusa, but ivo vakuru vacho vatori vagai vari kutoita chigai chacho and makaona maroero akaitwa vanhu maricos naChabangu kutoratidza kuti chitori chiplani chinenge chakatogarwa pasi chakarongwa, mari dzova dzatobuda dzova dzapiwa vanhu vanoita sei votengesa ma1. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, thank you for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Inonegande bye tinosangana zvakare muvidhio rinotera. Tisakanganwe gwenzi rephytomed iro. Gwenzi ndo ranetsa, gwenzi riri kupisa zvamanje manje. Kana uri kuZimbabwe bata namba dzakanzi Zimbabwe idzo, kana uri kuSouth Africa bata namba dzakanzi South Africa. And I also make sure kuti ndabata hanzvadzi dzangu idzi dziri 2 ndodziunza paplatform votitsanangurira kuti gwenzi iri rinombonyatsoshanda sei, because kuna vamwe vana baba vasiri kunyatsoita zvinhu chaizvo vari kurida gwenzi iri, kwete vamwe vana mai vari kutonhora vari kurida futi gwenzi iroro handitika. Saka batai nhamba idzo, musauye kuinbox kwangu, batai nhamba idzo 2 dziri pascreen. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera.